كان في انترفيو نزل شفناه طبعا على CNN لزياد مع دكتور زياد مع كريستيان أمامبور، وهنعرض جزء منه. اللي لفت نظري في هذا الامر ان انا قريت خبر بيقول ان نائب رئيس الوزراء المصري يقول ان مصر ليست على الطريق الصحيح للديمقراطية. فأنا طبعا قلت معقولة، يعني الراجل لسه كان عندنا ضيف لم يقل هذا الكلام، فقريت الخبر بيقول هذا الكلام، أنه ضمن حواره قائلا أن هو مصر ليست على الطريق السليم للديمقراطية. سمعت الحوار 3 مرات، حوار 8 دقايق سمعته 3 مرات، لم أجد فيه جملة واحدة بيقول فيها دكتور زياد هذا الكلام. فده أول شيء غريب جدا من CNN، أن التكست أو الأخبار اللي نازلة على صفحة CNN على صفحة كريستيان أمامبور يكون فيها هذا الخطأ الغريب اللي في ناس كتيرة ردت، حتى مصريين وغير مصريين وأجانب. ده أول شيء. تاني شيء، لما هتشوفوا أجزاء من هذا الحوار هتلاحظوا مجموعة ملاحظات. أولا هي تتحدث عن مرسي باسم الرئيس مرسي، تقول the president. كريستيان أمامبور ترى ويعني أنه ما زال الرئيس وتتحدث عنه أنه الرئيس. تاني شيء، أنه طول ما زياد بيتكلم في المرحلة الأولى من الجزء الأول من الانترفيو، السبتايتل اللي نازل، ودي أدوات الإعلام بيستخدمها، سبتايتل اللي نازل هو مرسي أنا الرئيس الشرعي لمصر، أو أنا الرئيس I am the legitimate president. وده كلامه في المحكمة. وكأن ما يقوله زياد مش مهم، والمهم هو ما يقوله مرسي. تاني حاجة هي تتحدث، هي وجهته بمجموعة من الأشياء، هي عايز تربطه دائما بالدكتور البرادعي وبأنه انتقد فض ربعة. ثم عندما تحدثت عن عصام العريان فقالت وصفته بأنه القيادي المعتدل للإخوان المسلمين، عصام العريان الذي تم القبض عليه مؤخرا، ولغة تعاطف واضحة مع عصام العريان. وبعدين نشوف الصورة بتنقسم إلى جزئين، جزء فيها صورة المتحدث أو من يجرى معه الانترفيو الرئيسي، صورة صغيرة، وصورة عصام العريان صورة كبيرة. كل دي أدوات بيستخدمها الإعلام، وكل دي أدوات بتستخدمها CNN. علامة استفهام كبيرة، تبقى كبيرة على موقف CNN من الثورة المصرية التي ما فيش ولا شيء بيقول ان هو ثورة، هي دائما تتحدث انه انقلاب. ده اول حاجة. هنشوف بقى ماذا سيحدث في CNN بعد تغير الموقف الرسمي الامريكي. هل هنشوف تغير في CNN ولا هيبقى هذا الموقف كما هو؟ علامة استفهام. نشوف هذا الجزء من حوار زياد بهاء الدين وكريستيان أمامبور، ثم نخرج فاصل ونتحدث بعديه مع ضيوفنا على سرطان الثدي. What do you make of what happened in court today? The president essentially refusing to recognize the legitimacy of the court, not to mention refusing to wear that white prison uniform. And now the trial is being deferred. Where are we now in the ever-evolving politics of Egypt? Well, we are literally in the middle of a transitional period, and during a transitional period, a lot of things happen. No. As long as we keep the direction straight, as long as we keep progressing towards a democratic system, then I think we should expect some things to happen in the right way, some things to take more time, some things to be bumpy, but at the end, what matters is whether we are progressing in the right direction, and I think we are. Let me ask you a little bit about the struggle that you seem to be waging, a bit of a lonely voice, if we're reading the signals right, coming from Egypt. You have been trying to urge restraint. I hope I'm correct in expressing it that way. It's certainly what people have been saying. Restraint by the interim government, just like then Minister Mohammed el-Baradei, who has since resigned, and you worked for him. You didn't want, and nor did el-Baradei want, the military to basically crash the Muslim Brotherhood protests. They did in the end. Tell me about that. You know, what were you trying to urge them at that time? What kind of restraint were you trying to urge, and why did those protests get broken up violently? No, what I have been urging is simply to ensure that as we progress towards the end of the interim government's period, that we do not lose sight of what is essential to the Egyptian people, and that is economic recovery as well as the preservation of the democratic path. Once violence breaks out in society, and this I have to again remind you is violence that was primarily caused by the positions taken by the Brotherhood in the early stages. Once violence breaks down in society, once there are killings, once there are
churches being burned down, once there are confrontations in the street, then you have to ensure that we do not, as a society, pay the price by foregoing freedoms and rights that Egyptians, and the youth in particular, have fought for such a long time. And finally, again, how do you try to temper that polarization when even somebody like el-Hadidy, a very well-known member of the Brotherhood, who's viewed as a moderate, was arrested just last week? How do you try to get all elements of Egyptian society back into the daily political life? And are you afraid that if you don't, it could end up like Syria, with the deep polarization pitted against each other in a much more violent way? No, I think it's polarization in the sense happening among the political elites. But I have no doubt that the vast majority, and this is where we differ fundamentally from the Syrian case, I have no doubt that the vast majority of Egyptians are actually willing and hoping that we draw the line, progress for the future, not spend too much time discussing what happened in the past, but rather look forward for the continuation and conclusion of this interim period and moving on to restoring democratic values.